Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. Hungary and Poland are strong military allies. This has not changed and will remain so in the future. The defense minister said this after talks with Polish Defense Minister Mariusz Blaszczak in Kielce, Poland. Krzysztof Bobrownicki said that based on the historical alliance between the two countries, Hungary and Poland can remain close, strong and effective in the future based on common interests and values. The minister stressed that Hungarian-Polish military cooperation is excellent within the EU, NATO and the V4, and that the significant military development program in both countries offers opportunities for further cooperation. He also recalled that the Allied states decided at the NATO summit in Madrid to strengthen NATO's eastern wing, and Hungary is playing a significant role in this effort. Chief of General Staff Aviv Kochavi criticized the Palestinian security forces, saying that the increase in terrorist attacks in Judea and Samaria was due to their incompetence. Recent reports warned the Palestinian Authority was losing control of terror groups in two cities. In light of a series of deadly terror attacks in which 19 civilians and soldiers were killed between mid-March and early May, the Israel Defense Forces launched Operation Breaker. Many of the arrest operations were concentrated in Yenin and Shechem, and several of the terrorists who carried out the terrorist attacks were from these cities. As always, our task is to protect the citizens of Israel. Our mission is to thwart terrorism. To that end, we will reach every town, neighborhood, alley, house or basement, said Kochavi. Our activity will continue, and we are ready to intensify it as needed. Former British Foreign Secretary Liz Truss is the UK's new Prime Minister after being formally appointed by Queen Elizabeth II on Tuesday to form a government following the departure of former Prime Minister Boris Johnson. Truss, 47 years old, is the 56th Prime Minister of the United Kingdom and the 15th Prime Minister under Queen Elizabeth II, who is 96 years old, and the third female head of government after Margaret Thatcher and Theresa May. Liz Truss and Boris Johnson were received by the monarch at her summer residence in Balmoral, Scotland, more than 800 kilometres from London. The Queen first accepted Johnson's resignation and then formally appointed Truss to form the government. Liz Truss will return to London on Tuesday and is likely to form her new government then. Russia continues to make billions from exports of oil, gas and coal, according to the Center of Research for Energy and Clean Air, or CREA, a Finland-based independent think tank. The steep rise in prices has led Russia to earn 158 billion euros from fossil fuel sales in the first 6 months of the war in Ukraine, as says the organization. This is probably more than Moscow is spending on the war itself. CREA estimates the cost of the war at 100 billion euros. Fossil fuel exports could have contributed 43 billion euros to the Russian budget and to financing the war against the Ukraine. The researchers noted that although the European Union has significantly reduced its imports of oil, gas and coal from Russia over the past 6 months, it is still estimated to have paid around $85 billion or euros for Russian energy. CREA points out that among EU member states, Germany has both the most Russian oil, gas and coal. Globally, only China paid more for Russian energy during the period in question. And finally, for the weather, cloudy skies are expected in the evening. Tomorrow, a Mediterranean cyclone will shape the weather. The temperatures will typically average between 14 and 18 degrees Celsius in the morning and 28 to 32 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Ungarn und Polen sind starke militärische Verbündete. Das hat sich nicht geändert und wird sich auch in Zukunft nicht ändern, sagte der Verteidigungsminister nach Gesprächen mit dem polnischen Verteidigungsminister Mariusz Blaszczak in Kielce in Polen. Krzysztof Bobrownicki erklärte, dass Ungarn und Polen auf der Grundlage des historischen Bündnisses zwischen den beiden Ländern auch in Zukunft eng, stark und effektiv zusammenarbeiten können, und zwar auf der Grundlage gemeinsamer Interessen und Werte.
Salai Bobrovnicki betonte, dass die ungarisch-polnische militärische Zusammenarbeit innerhalb der EU, der NATO und der V4 ausgezeichnet sei und dass das bedeutende militärische Entwicklungsprogramm beider Länder Möglichkeiten für eine weitere Zusammenarbeit biete. Er erinnerte auch daran, dass die verbündeten Staaten auf dem NATO-Gipfel in Madrid beschlossen haben, den östlichen Flügel der NATO zu stärken, und Ungarn spielt dabei eine wichtige Rolle. Generalstabschef Aviv Kochavi kritisierte die palästinensischen Sicherheitskräfte und erklärte, die Zunahme der Terroranschläge in Judäa und Samaria sei auf deren Inkompetenz zurückzuführen. Jüngste Berichte warnten davor, dass die palästinensische Autonomiebehörde die Kontrolle über Terrorgruppen in 2 Städten verliert. Angesichts einer Reihe von tödlichen Terroranschlägen, bei denen zwischen Mitte März und Anfang Mai 19 Zivilisten und Soldaten getötet wurden, leiteten die israelischen Verteidigungskräfte die Operation Break ein. Viele der Verhaftungen konzentrierten sich auch auf Jenin und Shechem, und mehrere der Terroristen, die die Anschläge verübt hatten, stammen aus diesen Städten. Wie immer besteht unsere Aufgabe darin, die Bürger Israels zu schützen und den Terrorismus zu vereiteln. Zu diesem Zweck werden wir jede Stadt, jedes Viertel, jede Gasse, jedes Haus und jeden Keller erreichen, sagte Kochavi. Unsere Aktivitäten werden fortgesetzt und wir sind bereit, diese bei Bedarf zu intensivieren. Die ehemalige britische Außenministerin Liz Truss ist die neue Premierministerin des Vereinigten Königreiches, nachdem sie am Dienstag von Königin Elisabeth II. Offiziell zur Bildung einer Regierung nach dem Rücktritt des ehemaligen Premierministers Boris Johnson ernannt wurde. Truss, 47 Jahre alt, ist die 56. Premierministerin des Vereinigten Königreiches und die 15. Premierministerin von Königin Elisabeth II., 96 Jahre alt, und die 3. weibliche Regierungschefin von nach Margaret Thatcher und Theresa May. Liz Truss und Boris Johnson wurden von der Monarchin in ihrer Sommerresidenz im schottischen Balmoral, mehr als 800 Kilometer von London entfernt, empfangen. Die Königin akzeptierte zunächst Johnsons Rücktritt und ernannte dann Truss offiziell zur Regierungsbildung. Liz Truss wird am Dienstag nach London zurückkehren und voraussichtlich ihre neue Regierung bilden. Nach Angaben des Center for Research on Energy and Clean Air, oder CREA, einem unabhängigen Think Tank mit Sitz in Finnland, verdient Russland weiter Milliarden mit dem Export von Öl, Gas und Kohle. Der steile Preisanstieg hat dazu geführt, dass Russland in den ersten 6 Monaten des Krieges in der Ukraine 158 Milliarden Euro mit dem Verkauf fossiler Brennstoffe verdient hat, so CREA. Das ist wahrscheinlich mehr, als Moskau für den Krieg ausgibt. Die CREA schätzt die Kosten des Krieges auf 100 Milliarden Euro. Die Exporte fossiler Brennstoffe könnten 43 Milliarden Euro in den russischen Haushalt und zur Finanzierung des Krieges gegen die Ukraine beigetragen haben. Die Forscher stellten fest, dass die Europäische Union ihre Einfuhren von Öl, Gas und Kohle aus Russland in den letzten 6 Monaten zwar erheblich reduziert hat, aber immer noch schätzungsweise 85 Milliarden Dollar für russische Energie bezahlt hat. CREA weist darauf hin, dass Deutschland unter den EU-Mitgliedstaaten am meisten russisches Öl, Gas und Kohle gekauft hat. Weltweit hat nur China im fraglichen Zeitraum mehr für russische Energie bezahlt. Und schließlich zum Wetter. Für den Abend wird ein bewölkter Himmel erwartet. Morgen wird am Mittelmeer Wirbelsturm das Wetter bestimmen. Die Temperaturen werden im Durchschnitt zwischen 14 und 18 Grad am Morgen und zwischen 28 und 32 Grad am Nachmittag liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. שלום וערב טוב, כאן ציפי בוכמן וילדבאום עם החדשות בעברית. הונגריה ופולין הן בעלות ברית צבאיות חזקות, זה לא השתנה וכך יישאר גם בעתיד. כך אמר שר ההגנה לאחר שנפגש עם שר ההגנה הלאומי הפולני מריוש בלשצ'ק בקלייצ'ה, פולין. כריסטוף סטייבובובנוצקי אמר שבהתבסס על הברית ההיסטורית בין שתי המדינות, המבוססת על אינטרסים וערכים משותפים, היחסים בין הונגריה לפולין יכולים להישאר הדוקים, חזקים ואפקטיביים בעתיד. השר הדגיש כי שיתוף הפעולה הצבאי הונגרי-פולני מצוין במסגרת האיחוד האירופי, נאט"ו ואביפו, ותוכנית פיתוח הכוחות המשמעותית בשתי המדינות מספקת הזדמנות לשיתוף פעולה נוסף. הוא גם הזכיר כי בעלות הברית החליטו לחזק את האגף המזרחי של נאט"ו בפסגת נאט"ו במדריד, ולהונגריה יש תפקיד משמעותי בכך.
הרמטכ"ל אביב כוכבי מתח ביקורת על כוחות הביטחון הפלסטינים ואמר כי התגברות הפיגועים ביהודה ושומרון נובעת מאי כשירותם. דיווחים אחרונים זהירו כי הרשות הפלסטינית מאבדת שליטה על קבוצות טרור בשתי ערים. צבא ההגנה לישראל פתח במבצע שובר גלים לאור סדרה של פיגועים קטלניים שגרמו למותם של 19 אזרחים וחיילים בין אמצע מרץ לתחילת מאי. רבים מפעולות המעצר התמקדו בג'נין ושכם. חלק מהמחבלים שביצעו את הפיגועים הגיעו מערים אלו. כמו תמיד, תפקידנו הוא להגן על אזרחי ישראל. המשימה שלנו היא לסכל טרור, ושם כך אנו מגיעים לכל עיר, שכונה, סמטה בית או מרתף. כך אמר כוכבי. הפעילות שלנו תימשך ואנחנו מוכנים להגדיל את ההיקף לפי הצורך. שרת החוץ הבריטית לשעבר ליז טראס היא ראש ממשלת בריטניה החדשה, אחר שהמלכה אליזבת השנייה מינתה אותה רשמית להרכיב ממשלה ביום שלישי, לאחר עזיבתו של ראש ממשלה בוריס ג'ונסון. טראס בת 47 היא ראש ממשלה ה-56 בבריטניה, וראש הממשלה ה-15 המכהן תחת המלכה אליזבת בת ה-96, ובנוסף היא האישה השלישית בממלכה המאוחדת אחרי מרגרט תאצ'ר ותרזה מיי, שמונתה לראשות הממשלה. ליז טראס ובוריס ג'ונסון התקבלו על ידי המלכה במעון הקיץ שלה בסקוטלנד, בלמורל, יותר מ-800 קילומטרים מלונדון. המלכה קיבלה את תחילת התפטרותו של ג'ונסון ולאחר מכן הפקידה את תפקיד הרכבת הממשלה לטראס. ליז טראס תחזור ללונדון ביום שלישי וכנראה גם תרכיב את ממשלתה החדשה. רוסיה ממשיכה להרוויח מיליארדים מייצוא של נפט, גז ופחם, כך מדווח המרכז למחקר על אנרגיה ואוויר נקי, מכון מחקר עצמאי שבסיסו בפינלנד. בשל העלייה החדה במחירים, רוסיה הרוויחה 150 מיליארד יורו הכנסות ממכירת נושאות אנרגיה מובנים בששת החודשים הראשונים של המלחמה באוקראינה, כך קבע המכון. זה כנראה יותר ממה שמוסקבה מוציאה למלחמה. המכון העריך את עלויות המלחמה ב-100 מיליארד יורו. ייתכן שהייצוא של נושאי אנרגיה מובנים תרם 43 מיליארד יורו לתקציב הרוסי ולמימון המלחמה נגד אוקראינה. החוקרים ציינו כי בעוד שהאיחוד האירופי הפחית משמעותית את יבוא הנפט, הגז והפחם מרוסיה במהלך ששת החודשים האחרונים, הוא עדיין שילם כ-85 מיליארד דולר עבור מקורות אנרגיה רוסיים. המרכז גם ציין כי גרמניה קנתה את הכמות הגדולה ביותר של נפט, גז ופחם רוסים מבין המדינות החברות באיחוד האירופי. בעולם רק סין שילמה יותר עבור נושאי אנרגיה רוסים בתקופה מדוברת. ועכשיו נעבור תחזית מזג האוויר. בערב צפויים שמיים מעוננים. מחר ציקלון ים תיכוני ישפיע על מזג האוויר. הטמפרטורות הממוצעות האופייניות יהיו בין 14 ל-18 מעלות בבוקר ובין 28 ל-32 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו etitv.com או broyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה המשך ערב נעים.